As a urologist, one of the commonest things that my patients ask me is whether I can dissolve kidney stones with medicines. And probably an even more common question is whether drinking beer is going to help them expel stones. Unfortunately, whatever else drinking beer might do to you, it's not going to help you in dissolving these stones or expelling these stones from the kidney. Our body doesn't work that way. So essentially, the concept of beer helping expelling stones comes in the fact that alcohol is a diuretic. అంటే ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే యూరిన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువయ్యి ఆ ఎక్కువైన యూరిన్ ప్రొడక్షన్లో కిడ్నీ స్టోన్స్ ఫ్లో అవుట్ అవుతాయి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ విచ్ ఎవర్ సైడ్ ద స్టోన్ ఈస్ జనరలీ డజంట్ టెన్ టు రెస్పాండ్ టు దిస్ డైరెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ బియర్ అనమాట. సో మీరు తాగిన బియర్ వల్ల యూ మైట్ బి మేకింగ్ అ లాట్ మోర్ యూరిన్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ యూరిన్ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద అన్అఫెక్టెడ్ కిడ్నీ, వెరస్ ద అఫెక్టెడ్ సైడ్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ దిస్ వే. సో డ్రింకింగ్ బియర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ not only not going to help you, but it's also going to leave you dehydrated. ఈ డిహైడ్రేషన్ వలన పెయిన్ ఎక్కువయ్యి you'll probably complicate your chances of expelling them spontaneously and end up more with a surgeon getting a surgical procedure done to remove these stones, but not the other way around. Similarly, melting of stones inside the kidney is something that has never happened. So unfortunately, kidney stones are a very common medical condition. They're in fact so common across the world that everywhere in the world local traditional ways of managing these stones, reducing the reason for conducting surgical procedures, reducing the pain and other complications have been researched for a very, very long time. Forming kidneys inside the stone is an alteration of the normal ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీస్. అంటే కిడ్నీస్ ఎలా అయితే నార్మల్గా పనిచేసి యూరిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో దాంట్లో కాస్త డిఫరెన్స్ రావడంతో స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. దిస్ ఈజ్ అన్ఫార్చునేట్లీ అ వన్ వే స్ట్రీట్. ఒకసారి స్టోన్స్ కిడ్నీలో ఫామ్ అయినాయంటే ఏదన్నా తినటం కానీ తాగటం కానీ వలన ఆ స్టోన్స్ డిజాల్వ్ అయిపోవటం, వాటికయ్యే పడిపోవటం అనేది జరగదు. సో ఇట్ ఆల్ బాయిల్స్ డౌన్ టు వన్ సింపుల్ ఫ్యాక్ట్, వెదర్ ద స్టోన్ ఈస్ బిగర్ దెన్ ద ట్యూబ్ దట్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు పాస్ త్రూ, ఆర్ వెదర్ ద ట్యూబ్ ఈస్ బిగర్ దెన్ ఇట్. If the stone is smaller than the tube that it has to pass through, naturally it will just pass out by itself, might give you some discomfort and pain while coming out, but it should take care of itself. On the other way around, if the stone is much bigger than the tube that which is supposed to pass down, then that's not going to happen, and that is when you'll end up requiring surgical care. So the best situation, the best way to handle stones is not to self-treat, self-medicate, self-diagnose, but rather to go to a urologist who will sort it out for you. So it's another misnomer that all stones are going to be advised for a surgical procedure by the urologist. In fact, more than 95% of stones that I see as a urologist, we handle with medical care only. Surgery is resolved only for those stones which are too big to pass down by themselves or have already caused other kinds of complications.